Majamaa, leo nataka kuwafunza. I need to teach about the concave and the convex lens. So basically nataka kuwafunza lenses. Hiyo inapatikana kwa form 4. It's chapter 1 in form 4, the introduction in physics. So when you talk about lenses, tukiongelea lenses tunaongelea vitu zenye tunajua. So tunaweza kuwa tumeziona in life, for example spectacles. Kuna lenses za camera, kuna lenses za telescope na binoculars. So lenses ni vitu tumeziona in every place that we have gone. Now, tukiongelea about lenses, we are going to talk about the concave and the convex lens. So the lenses zinakuanga mara mbili. So tuko na lens inaitwa the concave na pia kuna lens inaitwa convex. So nimewaambia kwamba we are talking about lenses, which is the first chapter in form 4. So the chapter hapa inaitwa thin. So it is called the thin lenses. So the thin lenses, tukiongelea about the type of lens, so we got types of lens that we deal with. So the first type of lens, inaitwa the convex. Then tuko na ingine inaitwa the concave. So the convex pia inaweza itwa converging. You can also call it converging lens. And the concave, we can also call it the diverging lens. So before tuziongelelee sana, hebu tuone vile zinafanana. The lenses, the concave and the convex lens. So first of all, so hapa kwa screen yetu kuna hii kitu iko hapa katikati. So hii ya kwanza mali kuna kasa inasonga hapa. Hii lens inaitwa the convex lens. Convex lens ndio pia inaweza itwa the converging lens. Then tuko na hii lens ya pili hapa. Hii inaitwa the concave. So unapata the convex hapo upande wa katikati ni kama imefura, lakini in the concave, the center part of the lens, it is in such a way that it is getting slimmer in the middle. So the center part, the middle part is getting slimmer. So the slimmer one at the middle part, hii ndio tunaitwa the concave lens. Na the one which is a bit broader in the middle part, hii ndio tunaita the convex lens. So tujue hiyo jina la convex na concave ilitokea wapi. Haya, wacha tuanze na convex lens. So hii hapa is the convex lens. So tukiangalia hapa mahali kuna hii kasa, hapa tuko na pencil, the object. So hii pencil kuna line tatu zimetoka kwa pencil zikikuja kwa lens. So these 3 lines, these are called the rays. The rays coming from the object. So zinatoka kwa object yetu hapa. So hapa object ni penseli. Moja inaweza kuwa anything. So tunaweza kuwa na pencil, tunaweza kuwa na object ya penguin, tunaweza kuwa na star, tunaweza kuwa na arrow, tunaweza kuwa na light. Now, let us go back to pencil. Now, this pencil hii hapa,
is our object, na hii inatengenezwa huku in order the image, and hii katikati tuko na lens which is called the convex lens. So what happens here, the rays zenye zinatoka from the object, they reach the lens. So when they reach the lens, it undergoes refraction. So the refraction of light is the changing in the direction of light, the bending of light. So ulikuwa unapata kama light ilikuwa inakuja in a straight line, inakuja ina bend kidogo. So ikibend, hiyo ndio sasa process inaitwa refraction. Lakini ukiangalia hii ray ya katikati hapa, hakuna bending imefanyika, hiyo imetravel direct and deviated, inapita hapa katikati. Now these lights zikishafika hapa kwa lens, zinakuja pamoja, ni kama zimetoka place separate, zinakuja pamoja, zinatoka place separate zikuwa kwa lens hapa, so zinakuja pamoja, yani zinakuwa, they are being converged at a point. So the light rays are converged at a point after a refraction of light. So that is why these convex lenses are called the converging lens, because they converge the light rays at a common point after refraction. Now, when you come to the object and the image position, so tuangalie kwamba tukimove hii pencil, the object karibu na lens yetu, what happens to the image? So tukimove the object closer to the lens, the image becomes bigger and it moves away from the lens, inakuja inakuwa kubwa ukisongeza. Na ukimove it away from the lens, the image of the object inakuja inakuwa smaller. So you are going to expect a different phenomenon on the concave lens. So this is for the convex lens. Tukimove hivi karibu na lens, the image on the opposite side, it becomes larger. But when we move it away from the lens, the image moves closer to the lens on the opposite side, but inakuwa smaller. Now, tukuje kwa convex. Tuende sasa kwa concave, I mean. For the concave now, tukiangalia the light rays from the image, inatoka inakuja kwa lens. From the object, I mean. The light rays from the object inatoka from the object inakuja kwa lens. Now, when it reaches the lens, these light rays zilikuwa zinakuja hivi. Lakini sasa when they reach the lens, they are trying to deviate. To deviate kumaanisha they diverge. Ni kama zinakuwa zinatenganishwa. So it tries to diverge the rays from the object. So hata ukiangalia the position of the image kwa hii ya pili, the image iko katikati ya object na the lens. Lakini kwa ile convex lens, image ilikuwa the other side ya lens. So ulikuwa unapata lens ndio iko katikati. Kwa convex, the lens iko katikati, lakini kwa concave, the lens iko mwisho kabisa. So the image ndio inakuwa katikati. So that is just a brief introduction of the thin lenses that we are going to meet next year, coming term 1. So we are hapa kwa thin lenses tunaenda kusoma vitu mingi. Tutasoma hizo vitu zimeandikwa hapa, kuna radius of curvature, kuna index of refraction, kuna diameter and etc. Kuna the principal axis, kuna vitu zinaitwa the principal focus. Then we also have the real rays and we have the virtual ray diagrams and etc. So that's just a brief introduction of the thin lenses.